सिक्किम मन पर्छ सिक्किमे जनता मन पर्छ सिक्किम मन पर्छ सिक्किमे जनता मन पर्छ निसों hi pasari February sang hi som pariat ania namchi lampanin kan chok leta a namchi hi Sikkim state khupui berdo tu ni in geng to katanga kilometer za la a ani a namchi khu cheng te hian geng tok ang bokin pangpar aching or lea greenhouse nei velo te point mani ina pangpar an khoi de furani namchi ya an pangpar en ko na pui ber pakhat model floriculture center kan tho ani helai mun hi pui huan moi tak mai nia a hming chu temi tea garden ania helai hian factory pom hala gangtok Sikkim atanga kem samli bor vela la nia chuan hei an mu po hian a hring hut maya a moi he mai tin chu bai ba ga chuan in an thu pui fe hi India ra ma po chuan om pol ania chuang chuan hun danga pon du em em ya thing ko hi lar ni bena hian February ni som hi le pasari sangi som pare da hian Longlai Florist Association tene kanan ho thia thakop mai hei tuna hian he lam chang pang ho chu an kat lai dia sikhian ran chor lo na tin la ran chor no le nga ti hian sik thale to na ni chuan thang lam pang hi kwan moi dak mai dam lang ram oi pang pe pot hian thang kai ta gidan nonga a thanga khu tilaya khuwa lo lang khu tea garden a ko te om na big pura siam ania hala hian mun thang thang hian na ngam so wa chung ho na ta na ko se chu ani I think we fe po hi a tui khop mai lomana kanan in chin dia ke mani pui hala na ha nomina ro pui khop mai an tin lai vek vek a chuan green tlak takin changtlung takin an pot se ani सिक्किम को मर्यादा बढेरा संसारमा सिक्किमे मुस्काएको सिक्किम को मर्यादा बढेरा संसारमा सिक्किमे मुस्काएको namchi kan thlengta a Mr. Center Pradhan IAS retired Horticulture Department Government of Sikkim Secretary te po lum to chin le anauten officers club a ne so main lo dong songa an felin biak an dong emema an ni ho hian kan hun lo tum ber pakhat model floriculture center lo turin an chuak hal ani सिक्किमे जनता मन पर्छ मलाई सिक्किमको डाँडा काँडा छहरा र पहरा मन पर्छ ओ मलाई सिक्किमको डाँडा काँडा छहरा र पहरा मन पर्छ मलाई सिक्किम मन पर्छ सिक्किमे जनता मन पर्छ Coco peat, coco chip, medium medium, coco peat, medium ka medium, coco coco chip, perlite, and perlite, and stone. This one last side. This part in 8 to 10% in stone. How many cut flowers? कितने One cut plant- flowers में एक pot में? एक पॉट में मिनिमम आपका आ जाता है अभी ये जो प्लांट्स है प्लांट्स का लाइफ है अभी 7 to 8 years 7-8 years. Okay. और मिनिमम आपको पर प्लांट पर स्टेम 14 to 15 कॉप्स
plants. This greenhouse. अच्छा उसको रेवेन्यू में कितना हो सकेगा एक साल में ये ग्रीन हाउस के लिए? One 120 rupees per stick. आपका मिनिमम 7 stick per plant, 480 plants, 120, 480, 480. 1 minute, 1 minute wait sir. 487. Hey Lilia mania, kum khadle chan vehicle ta vel tangan phun tan to khania tuna hian tharuk dana a harvest है। इसका हम 1.5 साल पहले प्लांटेशन कर चुके हैं सर, और इस एरिया से हम 3 बार प्रोडक्शन ले चुके हैं। अब ये 4th प्रोडक्शन चलने वाला है, जो अभी हार्वेस्टिंग आने वाला है। वो इथुम अनहार्वेस्ट तो अवैली ना अंतिले में कने पर बल्ब 12 to 14 सेंटीमीटर ब्रेक बल्ब का साइज 12 to 14 सेंटीमीटर अपार पखता खान सेंटीमीटर सॉप पनि तंगा सोमपली वेलसी अनता हुईने। तो उसका जितना भी आप उसको प्लांटेशन करने के बाद में आफ्टर 90 डेज में 80 डेज से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, 120 डेज तक टोटल हार्वेस्टिंग हो जाएगा। अनपुल तंगा नि सोमपो वेला खान हार्वेस्टिंग तक जो नि जासम 3 to 4 मंथ में प्रोडक्शन आ जाएगा। नि जासम नि वेल थथुम थली वेल छु का प्रोडक्शन इसके बाद में आपको 2 महीने इसको रेस्ट देना है, उसके बाद में न्यू प्रोडक्शन सोर्सिंग 2 मंथ इन रेस्टिंग। खाली वेल अंचोल है का चुम हिनो चोन रो थचोल उसका जब जैसे ही आप हार्वेस्टिंग करेंगे मिनिमम 2 to 3 फीट हाइट का ये आ जाएगा, स्टेम्स आ जाएगा। 90 सेंटीमीटर्स to 80 सेंटीमीटर्स इज स्टेम्स हाइट एंड बर्ड्स 4 to 5 and this varieties, other varieties 8 to 9 birds, one stem. Asiatic and Oriental. 2 varieties. Which one? 90 centimeter wells centimeter som ko vel sang ni theita sumitang chuan e plant pakhata asiatic variety a chuan e bulb 4 to 5 bulb 4 to 5 flowers 5 to 6 5 to 6 flowers 6 flowers 5 to 6 flowers. panga paruk velom theni John, Oriental Akhan. Oriental and Asiatic. This is Asiatic. No? Asiatic this variety is Oriental. 8 to 10 flowers. Okay. 8 to 10 flowers per stem. first पर्यटन पकवा चौकी ने And flower size this one आपका जो बल्ब का साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्राइस का नहीं. no Size of the size flower. size का According to the size of the bulb. साइज ऑफ बल्ब आपका बल्ब साइज डिपेंड करेगा कि कितना फ्लावर आएगा कितना नहीं आएगा। मार्केटिंग रेट है आपका 15 to 20 रुपीज पर स्टेम। अपार वाल पखता चेक सो पंगा टंगा चेक समही वो तो मार्केट रेट का मार्केट रेट 15 to 20 जोन इसको फार्मर्स 10 रुपीज 12 रुपीज फार्म गेट में ऐसे ठीक 10 सौ पर 10 to 12 फार्मर्स रेट। ये क्राइसेंथेमम है, इसमें शॉर्ट डेज और लॉन्ग डेज दोनों वैरायटी होता है। शॉर्ट डेज में क्या होता है कि जो सनलाइट कम मिलता है तो भी स्टेम छोटा होके भी फ्लावरिंग में आ जाता है, और इसको लॉन्ग डेज करने के लिए हम लोग रात को लाइट दे देते हैं, तो ये इसका स्टेम लेंथ जो हाइट आ जाता है। हे क्राइसेंथेमम ने केनी जोन अक्टूबर पार गंती खानिया मो नवंबर पो पार थवा कते हो खान ताहियन चिनी ओमा so duration le long arai lo chi le arai chi khan ma ya chuan arai lo chi ho kha chu light amom eng amom kha arai lo de wa long duration ho chu eng amom kha tam chu mi tan chon hei bal te pon ko ta zana eng an chit sak thina ni hemi uluk ta ka ten chin na chuan
And this side is a black thread net, and this because of light intensity is high. इसके लिए यूज किया है ब्लैक लाइट. Hela hianin enga tamlu tu ka bangin eng ti tlem nan hi net dum chin manga kami net dum chi hi hei hian eng ati tlem ta chumi chon a than that na kha asiam ani. और जब इसका हाइट अपने को जितना आपको हाइट चाहिए उतना हाइट होने के बाद में इसको क्लोज कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए. उसके बाद में इसका जो बर्ड साइज है वो तुरंत निकलना शुरू हो जाएगा. Kan duang to ka ron than that chaw tu na khan hemi hi kan khara ti chon a light du tok am to hu chon kha kha kan khar pui ta chin ni. उसके बाद में आप जितना आपको चाहिए उतना हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. नीचे से जैसे हार्वेस्टिंग करेंगे, यहाँ से हार्वेस्टिंग करने के बाद नेक्स्ट शूट फिर कमिंग होगी. Apar an lak hu khan a bulletang khan ron chor a peng ron chor le ta kha ka chukan thiet to sa ni ka ati pun nan kang kai le tan. जितना आपके सॉइल में फर्टिलाइजर्स है, जितना आपका सॉइल अच्छा है उतना ही अच्छा हेल्दी आ जाएगा. नहीं तो वो छोटा स्टेम में भी हार्वेस्ट करना पड़ेगा. Cho tha pe khan om jin ta ni a kuang lian om tu khan chu wang jon a le lam a khan kan lak ve nga ya manure ke le ke bana sa मैन्योर के लिए इसको काउ डंग, वर्मी कंपोस्ट, काउ यूरिन. ani hi chuan in e changpat le than manga chuan chu ba ka chuan e bong zun te pon mang telani और क्या उसके बाद में हम लोग रिच 40 प्लस बोल के देते हैं. रिच फील्ड का रिच 40 रिच 40 प्लस में आपका NPK 433 में ये यूज करते हैं हम लोग. Rich 40 mi le tha point mang tel ta chu da jon NPK 433 proportion om kha pokan mang tel thin 1 gram to 2 grams per liter water in this dose. a dose a chuan gram khatanga gram ni liter khata an chok ral thin. उसके बाद में इसका बंचिंग हार्वेस्टिंग करने के बाद में आपका 10 फ्लावर्स इज बंचिंग. Plant pa एक plant पे एक प्लांट में आपका करीब 1 प्लांट्स 1 स्टेम एंड 12 to 20 flowers is branches bouquet type. pakhata hian som tanga som panga par som panga som panga kan chok the Isa thang lo tuma ko ani light than mo a jana ko ba sita a kan lai han tu man ti le box an thon den hu an alen hu उसको वो लाइट को ज्यादा लाइट ज़्यादा देने से आपका हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगा. और आप जैसे इसको अंधेरा नहीं करेंगे, जब तक क्लोज नहीं करेंगे नेट को, तब तक आपका ये बर्ड नेस्ट नहीं निकलेगा, फ्लावरिंग शूट नहीं निकलेगा. उसको नेट तो क्लोज करना पड़ेगा. हाइट आपको जितना चाहिए उतना के बाद में उसको क्लोज करना है और अंधेरा बनाना है उसमें. ai chu duang to ka than to nu a chau khan hian kha ta kha na than na kha ti thu a than na ti thu ta ni kan chu sang lu tu kha tang kai chuang lo wa kan du to kang vel kha mi than lo khan kha ta ni. उसके बाद में उसको क्लोज करने के बाद में शूट्स आ जाएगा और बर्ड लगेगा. उसके बाद में ओपन होती है 1-2 फ्लावर्स ओपन होने के बाद में आपको हार्वेस्टिंग करना है. मार्केट प्लेस में जाने तक सब ओपन हो जाएगा. chuan e an kat a hian e atia par hian kat lo wa tle ma ala kumun de lai te me yang khateng de wa kumun man ti la apar par ma de le kan mai kan mi han kata chuan market a han zor hu khan na par chin ne to red ka ken na ऐसा है कि 10 फ्लावर का हम 10 फ्लावर्स का बंच बनाते हैं. 10 फ्लावर्स का बंच हमारा जाता है 150 to 180. मिनिमम पर स्टेम 15 to 18 रुपीज. a borin an lang puita som bor khata som an nei tla an da lang puya chu 150 to 180. cheng za som tanga cheng za som wet galen chau tang pui. Okay, thank you so much. एजिलिया फ्लावर्स है. एजिलिया फ्लावर्स का हम लोग मदर प्लांट रखते हैं. मदर प्लांट से कटिंग करके इसको हम मल्टीप्लाई करके इससे जितना भी कटिंग निकलेगा उसको हम सेकेंड प्लांट बना के 6 month 1 year 2 years 3 years बना के हम इसको बेचते हैं फार्म रेवेन्यू के लिए. Azalea dia hey anen po yan moi khop maya model floriculture center namchi huna ami ni ta chuan hey kan huang hian chung hana vul chuk maya hey hi hemi mother plant angan ta ma he achi ti chona tan pon hala hemi tang hian tharuk teka mena ni kola
ये हम सर ऐसा है कि इसका कटिंग मदर प्लांट ये तो 4-5 इयर्स का मदर प्लांट्स है। इसको हम कटिंग निकाल के फिर मल्टीप्लाई करके इसको 6 मंथ 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 इयर्स के हिसाब से हम इसको बेचते हैं और रेवेन्यू उठाते गवर्नमेंट फार्म के लिए। So này hi kum khát lệ chân về upa tên ta kami trăng khan tharu kum khát lệ chân về tên tên khan in khan in up chin puntu ra khan siam chok thrin ni. मिनिमम 6 मंथ का 50 रुपीज़, 1 ईयर्स का 100 रुपीज़, 2 ईयर्स का 200 रुपीज़ में बेचते हैं। इसका फ्लावरिंग टाइम तो 10 मंथ्स मिनिमम। 6 months का 6 मंथ का आपका प्लांट्स बेचने के लिए 50 रुपीज़ मिनिमम। tharu ka upa ka cheng somwa 1 year ka 1 ईयर्स का आपको 100 रुपीज़, 2 ईयर्स का upa 200 dana रुपीज़ zir प्लस। khan mai kum khata upa ka chu cheng sa kum khata chen ju za somwa ti bor bor khan और कलर एंड वैरायटी के ऊपर डिपेंड है। कितना वैरायटी है 12 to 15 वैरायटीज। वैरायटी चिसंग रंग सो पंगा बेल हमनी और 10 मिनट मिनिमम 10 मंथ फ्लावरिंग आ जाएगा। थसोम chung apart थे नहीं एक फ्लश आ जाएगा तो 5 मंथ रुकेगा, सेकंड फ्लश आ जाएगा तो 5 मंथ रुकेगा। कैसे मैं कट करेगा इसको कट जो न्यू शूट्स कमिंग हियर एंड कट दिस वन। Dana ji kron chor thar ang chi hau No tia shorts hian coming. helai ang hian kat Yes, this is your cutting। kat ta hian kami tangan alap achin pun tu ra ka chẳng lai gần lâu phun về thì chú lâu lai phun कोकोपीट में यूज करते हैं हम लोग। कोकोपीट में इसका कटिंग्स दे देते हैं, कटिंग लगा देते so medium ka medium हैं। इसका मीडिया कोकोपीट और परलाइट। कोकोपीट परलाइट per एंड light kami कोकोपीट kan अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड भी यूज कर सकते हैं। कोकोपीट हम लोग chuan इधर और आप सैंड में रख सकते हैं। सैंड के बाद में जैसे ही उसको रूट्स आ जाएगा तो आप लिप मोल्ड में ट्रांसफर करना है। balu lei po man thia an lo chuan जैसे ही रूट्स आने का शुरू हो गया तो आप इसको मदर लिप मोड में ट्रांसफर कर देते हैं। na tanga siam mo kami tang khan apun chuan tu apar lui है त्या की बात से Not used in soil। अच्छा no soil no soil, No soil। zero soil. नो सॉइल। lei pa ngai tak chun mang ngai No soil। ka kan Only ti one dai leaf. an lo nan Only one leaf, no soil. lei And Only no leaf cow dung. no kau No लिप cow dung. मोल्ड एंड काउ। bong ek lei pa ngai an mang lo kha dang lam na ni you cut from here and Yes। you plant Cocopeat। this part प्लांट दिस। then गाई को मल यूज करते हैं आज का आज ही आज का आज ही कटिंग डालना है। इसको आज कट करके कल डालने से इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में शूट्स आने में टाइम लगेगा। वो दिन में उसी दिन में आपका प्लांटेशन होना चाहिए और बिफोर आफ्टर प्लांटेशन आपको 3 टाइम्स या 4 टाइम्स यूज इन वाटर पर डे per day watering ka वाटरिंग। he hi hetia kan phun son tu kha chu atu ka ta na lak chon tu lo wa ani ve kan phun hang ne tu kan lak chu ta po chon voi ni voi thum tui pek angai an lo chon in 1 to 2 आवर्स 1 to 2 आवर्स के इंटरनोड में आपको वाटरिंग करना है। dakar khada kar ni kara Which is preferable Tui pek. for propagating? The young ones or the old stem or the younger ones? ओल्ड स्टेम इन मोर्टेलिटी हाई प्रोपेगेट को लागि त नयाँ चाहियो नि हैन नयाँ स्ट्रिप न्यू शूट्स इज मोर्टेलिटी इन achang ni chu nung tha thei vak lo ne chu bang chuan anau te ho asik no te mai ang hang ho hi man acha jok ne la tan chang न्यू शूट्स कमिंग फ्रॉम रूट एंड हेल्दी प्लांट्स। this is 450 square meter 450 square meter, and out of that 15 varieties and how many plants are for 700 pot। hemi square meter zali le somnga chunga hian pot zasari borwell om thei
What's the temperature requirement? Temperature requirement 18 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. 8 so paretanga somthum pati. Mizoram वो तो मिजोरम के लिए suitable है. एकदम अच्छा है. suitable. अभी अच्छा जितना लगता है आप मिजोरम. अल्टीट्यूड जितना हाई में चले जाओगे उतना आपका फ्लावरिंग कलर्स डार्क आ जाएगा. उसको टेम्परेचर कमती करने के लिए ये नेट शेडिंग अलुम लुक तुक लौना ने ग्रीन हाउस की जुंग थों सी खान जुंग आयन से ने जाता मो हेयन बोरो का क्लोज एंड जो नि सत्लु तुक लाई नन जारा नि टेम दे उलाई चन दु चन इसको खोलने का खोलने के वीकली 1 टाइम्स खोलने से भी हो जाएगा. Model Floriculture Center kan tlok nu hian pu Santa Pradan chuan South District Officer Skapa lunch min bot sei saka cho por taka kan ei ba ka DHO le atim te hi pangpar le damdoi chemical delova thai en kolna ama siam nge min present boka Mr. Santa Pradan le anau tenen hian in kom ho na te kun lim om tak kan man nu in ani ho hian mainam garden to turin kan chok le ani han moi tak e lal pa thil siam rong pui tak te hi an moi sia hi soi sen an ni lo o ke zong ka thir bang thei lo ve thiang lên cô sen rai mây ô thiêu nín har cây cá ta cha la po ru mây ra nên heng zong zong hi siam tu ku chua kan ni lahi mainam garden ania Sikkim achon an huan mingthang beral sei ania lai mun hi là hiện Simbidiem chỉ nằm mun ở đó này năm chỉ qua South Sikkim mà anh không biết được nào anh ấy cái này cái nào không có rồi anh ấy Mr. Suman anh ấy helai Mainam Garden and câu tu hi anh ấy tu nãy hiện anh ấy helai quan anh ấy câu đàn lệ quan chân chim tang quý mình sửa đó na chỉ cần làm rõ Mr. Suman, thank you very much for me. We're very thankful for your warm welcome. So I'd like to ask you about this garden, how this garden have come up, what you have done in this garden, and whatever you want to share with us. Okay. We people, especially this florists from Long Klai, Mizoram, and whoever have seen this record in Mizoram. Okay. Basically, what I can say is like we have in various locations we have garden. It's situated in 4 or 5 locations. Okay. And specifically out here we have all the maximum varieties of Cymbidiums which are used for cut flowers. Yes. So maximum we most of the time we distribute all over India and even to abroad also. I see. So for now, as a thing, you can it's just for educational purposes, right? So you can go around, you can visit around. Yes. We have maximum varieties, you can see that, but then maximum are not flowering right now. Maximum has been already harvested. How many varieties of Cymbidium are here mostly? Well, I can't tell you exactly how many because it'll be around 100 varieties. 100 varieties. Oh, that's very great. Yes. So out of that 100 varieties, how many
exactly you cannot, you may not be able to say, but how many plants will be out there? So in thousands or in 10,000 or maybe? We have lakhs. Lakhs. Yeah, Oh, we have lakhs, that's very lakhs. good. And Very moreover, good. we have like situated in, it's like basically out here is the main thing. Our head office is here, but then the locations are in different locations. So we still have now a new project which is going on. We are elaborating more of our products. We are finding new places to grow. The locations. So out here, because it's hilly area, you can't find the whole thing at one place, right? So that's our drawback, right? You can't have everything at one place. So yeah, you can visit if you want. This is actually the hardening house, you can say, from the lab. It's taken it out here, and this is fresh. I mean, a month or two old plants from the pot. Anything you want to know, you can ask me. Okay. You want to ask anything? My friends, come. I'm 100% sure, since you all must be growers, right? Grower in the sense they don't grow this medium so far that much. Okay. Especially in Mizoram, but we want to learn how they grow and how to grow and whether it can be applied in Mizoram in commercial scale or not, because our temperature and climate is a little bit different. Yeah. That's why. So you need basically, if you want to grow cymbidiums, obviously you should have a cold area, right? You say sub-temperate area, but then people misunderstand one particular fact about cymbidiums is like just because it needs cold, that is temperate region, doesn't mean it requires less sunlight. It requires maximum sunlight. Sunlight is maximum. Okay. And there is variations in sunlight also with the stages of the plant. And you can say that people usually get demoralized with cymbidiums, saying that it takes a longer time to flower, right? But then it takes around 3 years to flower. But then first flower obviously won't be of a market value. So it requires at least 4 years to give a spike, which can be marketable. And from there on, but the productivity starts from there on. From 4 years onwards, every year most probably you'll get one new shoot, that is new bulb you get, and with that new bulb you get new sticks. So every year the number of sticks keeps increasing. So basically the older the plants, older the plants, the number of sticks increases. Yeah, the better it is. From 40 years onwards. Yeah. So production will continue up to. Yeah, you know what? People usually do what they do is like after a few years, like after 5 years or 6 years, when the plants are too big, they divide, they separate, and you put it in a different pot. So that is well and good. But if you don't, even then it's good, because cymbidiums in nature, if you see it, you can find it outdoor, right, outside in the trees and stuff. You can find it out there. The division is not there. Okay, how long will be the peak period of production? Say from the 4th year onwards, say 1-2 years. 40 onwards, you'll have the production. You can go on 10 years, 15 years. 10 years, 15 years. Ending process, because every time it'll give a new shoot, so new bulb. So you keep on dividing. You keep on. If you want to put it in the same pot, it's well and fine. If you want to divide, it's well and fine for you. Oh, that's very good. So all you need is a greenhouse. And a shade net to cover this, to give shade. Give shade. Especially during the summer months when the sunlight is very harsh. Too much. Yeah, you need. You can say you can keep 40,000 to 50,000, 40,000 approximately lux of light if you can see it. And humidity should be maintained very high. 70 to 80% minimum humidity should be inside the greenhouse. Inside the greenhouse. For that matter, basically, there are lots of challenges every time in cymbidiums, and you can't say that you have perfected in this particular field of floriculture in cymbidiums. Whereas in other crops, you might have this the whole lot of thing right from the seedlings till the plant growth. You'll have the whole list, which is already there. Researchers have already been done. But then in cymbidiums, every new year it comes up. It's like every new challenges you'll face. So, but then in that context also there's one thing behind it, like actually the cymbidiums are one of the hardiest crop you can find. Oh, that's good. Okay, considering this maintenance and all these things, that's sure you have to make a lot of input, I know that, but
Out of that, is there any problem you face in protection of these plants from pests and diseases? And Yeah. others? Do you face any problem from pests and diseases? Yeah, lots of pests and And diseases. how do you overcome those problems? Yeah, Mostly. if you can, if you are from floriculture background, you'll come to know that not just learning plants, and you should know about the insects too, right? That's right. That's right. You should know about their life cycle too. Yeah. And in that matter of fact, like especially in this particular houses, if you can see in this particular hardening house, you'll face the main problems of spider mites mainly. Spider mites. Snails are there, mealybugs are there, and thrips, aphids, Mites, mites, lots, right? So you have, if you maintain your cultural practices well, you won't have, you won't have that problem. Out here we keep saying that organic, right? We have been using organic, and even if you are using inorganic forms in your own places, doesn't mean that if you see a problem you got to apply those things, right? And when you apply the thing, the fact is like if one particular plant is having a problem, you spray all over the plant. So basically, which is not infected, also you have to spray just to cover it up, right? But why do you want to trouble the plant, which is already going strong, which is already healthy? Yeah, which is already healthy. So in my view, what I would rather say is going manual is far better than whatever you can. Knowing the insect pest is way better. For example, I can give you one example of spider mites. Spider mites are like minute small, two-spotted spider mites, which usually we call it. These are usually you find it underneath the leaf sheath. So what happens is that if you see spider mites, you can't apply insecticides because it is not insect, right? It is spider mite, right? Arachnida. Yeah, arachnids. So and you have to apply for that. But instead of applying miticides, what you can do instead of applying anything, even if there is insect, instead of applying insecticides, what you can do is, if you know about the insect properly. For example, in spider mites, it is well known that it sucks. When it sucks the sap and all, what happens is like it needs lots of sap to fill its stomach, right? So what it needs, it's like it needs dry atmosphere. If it is dry, the transpiration is easier to eat, easier to drink, they whatever mean, and they have to eat lots. So best way to kill or avoid it, maintain the humidity. When the humidity is fully maintained, around 80% of humidity, it cannot fulfill its stomach easily. So it will lead to the control of the pest. Preventive measures. Preventive measures. So you don't usually have to go for all those insecticides and pesticides usually. Okay, that's very interesting. No, it's just a small example. Okay. And if you want to know about the production technology behind this mediums, it's like first what we do is from the laboratory, when we take it out in this hardening house, we use mainly cocoa peat and perlite. Like this one. This is cocoa chip. Cocoa chip. Yeah, okay. This is cocoa chip which cocoa we use. And what is this? Is perlite. Okay. This is the perlite we use, but then this is cocoa peat. This is cocoa peat and perlite. Since its roots are really tender at the moment when you get it from the bottle. So you can go. Any aeration needed. It should easily flow. Drainage capacity should be very high. It should easily drain out the water. And first, in that means it should moist, but it should be well done. Yeah, it should be moist, but it shouldn't be wet. That's another thing, right? Okay. And the simple way, I think, what we've learned always is like, all you have to do is like when you hold the media properly in the hand, the water shouldn't drip out. That's the sign. Yeah, of its moist. This is the sign it's moist. And if it is moist, it will be a ball. Root ball is there. So this is moist. But then, if it is dry, it won't have that. It will drop off. And if it is wet, you'll have the water between your fingers. So we can invite any queries from my florist friends. Yeah. My nam garden a hian greenhouse lo tura tam le a amaro chu khua thim to awang le an greenhouse ate karen an fit lo wangin greenhouse then khat chu kan tilang thei don lo ani my nam garden buloka hian an chief minister Pawan Chamling nu pui huan po ve boka chief minister nu pui huan po hi kan tlo le thuaka khua tlai deuh to awangin du thu sami ro chuan kan bel chiang man lo ani leng ten nan bele sing mi tan lung lom na
ô va han môi tắc e lal ba thiếu xiêm rong quy tắc te hi ăn môi xia hi soi sen ăn đi lâu ô cây rong cà thir bang thei lo về thiang lên cô sen rai mây ô thiếu nín har cây cá ta ni khat Mars sang ni som budget ani a geng to ka tangin Mizoram panturin geng to ka tanga kilometer som ko pariat la Darjeelinga janre kan tuma geng to kan chu sanani an kong hi anuam em maya kong bim lo deuh le en kon lo ti hriat ngoi ang chi hi a om ve lova Mizoram ang thowa tlangram ani a ama ero chu an kong an en kol uluka tlan anuam em maya ni Holi an man lai ni wangin kong laka hian traffic jam neuin min ti boi ve a duang pon kan kal chak lei thei lawan Darjeeling lu ma hian thingtlang ko pakhat pesoka kan chola Darjeeling a kal thin te an cho hadam thin na ani a hemuna hian cherry te an lo ching sa te a thingpui baka cherry hi a par lai ani nge a mit atiklai tle ani tin kan chol chung hian motor te mi chil phai saka tin ele hing tur tui na thatak tak mai mi lo bot se sak boka he khuwa hi anuam hle ani मलाई सिक्किम मन पर्छ सिक्किम जनता मन पर्छ ओ helai mun hi lama hata village ania kan malama khian Darjeeling kho ma kem somthum panga vel anani helai hi far mun ania tu ma sa pho hun lai tang to an lo en ko ania moi khop mai hi tiang mo hi kan la hungai lo ke ni chon ei helai chak jong zo hi far ngo ina khat thup maya chon hai ke ni ho trong lại forest ho po ke ti chanin anan khira tha te kan an level ani kan ban nei khop mai wen chơi Darjeeling chu kan thengta a Darjeeling khuwa kan lu che hi mit la hal em mai oi pakhat a oma chu rail te chi kan ti mai an kuchung dika an service tier hi a oma Mizoram man vetan a om le ni Darjeeling hin kan sheta ril ru lo lak masaber chi an thing pui ke huan te a mun nge ya kan han mu a mi ta tlain na an thona satjia kan mu a to man tla le ni tin hun sang sanga an thing pui fe har chuate le bai thein pu choka atom tu ai tam le po le ni
chuan kan thlenna hotel Sweet Home International atuka Mizoram panturin kan chol hadam beta ani